पेंडू आस्ट्रेलिया चैनल ਨਾਲ जुड़ चुके सारे सज्जना मित्रों ਨੂੰ मेरे बन्नियों जानी कि मिंटू बराड़ बन्नियों प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं तुसीं चढ़दी कला च होवोगे। साडा प्रोग्राम जिहड़ा पंजाबी मेट्स लगातार तुसीं तुहाडे तक पहुँच रहा, तुसीं प्यार बख्श रहे हो तो सानू भी हौसला मिल रहा भी असीं कुछ ना कुछ तुहाडे लई इस प्रोग्राम के जरिए लैके आईए। सुखवंत सिंह की गैर हाज़री कायम आ हजे क्योंकि वो इंडिया के टूर के उत्ते आ ते मैं इस शो ते नूं एज उन्हां दी गैर हाज़री च होस्ट कर रहा। तो मेरे नाल हर बार की तरह ने डैनियल कॉर्नल। पिछले शो दे विच असीं जिहड़ी बुलिंग दे उत्ते लम्मी चौड़ी गलबात कीती, पर इस वार उदों अगले जिहड़े स्टैप आ जिन्हां चों हराशमेंट आ गई, रेसिज्म आ गई, उहदे ते आपां गलबात करनी आ। मैं माफ़ी फिर पहले ही चाहना भी तुहानूं पता ही है मेरी अंग्रेजी तो बड़ा हसन की लोड़ नहीं, तो मैनूं कोई इहदे ते ये नहीं है, मैनूं कोई शर्म वाली गल नहीं है क्योंकि ये मेरी मदर टंग नहीं है। मैनूं पंजाबी च जिहड़ा मर्जी आ जाओ उहदे नाल गल कर लांगे, पर आपां मैं माण महसूस करदा भी मैं अपनी सीमित जी अंग्रेजी नाल भी टीवी चैनल ते बैठ के एक अंग्रेजी बोलण वाले बंदे दी इंटरव्यू कर रहा। सो ये मैनूं लगदा प्राउड करने वाली गल ही है, इहदे ते शर्म वाली कोई गल नहीं कुछ आउंदा। कोई जिन्हों लगदा मैं किते गलत बोलिया वो हस सकदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी एक तुहाडा भी एक चलो इंटरटेनमेंट ही है, असीं जदों काम ही साडा इंटरटेन करना तो वो भी तुसीं इंटरटेन हो लैंदे हो। सो आओ पहला आपां जी आं कहने डैनियल नूं ते फिर अगे बढ़दे हां। सत श्री अकाल डैनियल। सत श्री अकाल मिंटू ब्रार। सत श्री अकाल दोस्तों। Nice to be back again. Daniel, I was talking to my friends because English is not my mother tongue, so still I'm proud on it. I'm doing interview in English. That is not. I know. That is proud everything. One person said to me recently, if somebody speaks to you or with an accent, it means they know another language, which is already one better than most native English speakers. Most native English speakers don't speak other languages, but most people who speak other languages know many. Yeah, so thank you so much. हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। So Daniel, और पंजाबी सीख रहा हूँ। वाह जी, क्या बात। धीरे धीरे। Slowly. Okay, teach me. No, it's okay. So Daniel, today's topic is again serious topic. Yeah. Harassment and then racism. Yeah. So how you describe this topic? Okay, so we ended the last topic talking about the power pose, okay? Yep. The idea of building up that inner process that quietly by yourself, by standing like that for 2 minutes, and basically what you're doing is you're saying, I am worth it, I am strong, and no one can unfairly put me down. This is really useful. I want to keep doing that. Keep telling people to do that. The other thing about it is to listen to people. Listening to people's stories gives them power as well. So take bullying, harassment, racism. What people are doing is trying to take your power away from you. It's not okay. Let's focus this episode just on racism. Now, racism is not something that's always been around. The term or the concept of racism has only been around for a few hundred years. And as people started to move around the world fast with ships and things, they were encountering people who looked different. And so they invented this notion of some races are better than others. So it's a very wrong idea, but it was invented particularly by the white people, the Europeans, to say the white people or white supremacy, we're superior than others. My heritage is Irish. The English did it to the Irish as well. Now, that notion of race, it's a strange thing because when we really think about it, we don't really know what race is. Is it religion? Is it language? Is it color of skin? Is it the way you were born? And often it's confused with class, whether you're upper class or lower class, whether you were brought up in a rich family or a poor family, or we went to this school or whatever. There's so many different ways of thinking about the way we discriminate against other people. Or is it privilege? Is it what? I mean, it's all messed up, but basically it all comes down to, do we allow power to be put on us, or are we trying to take someone else's power? So as Foucault said, everything is about power in the end.
So I don't want to confuse, but let's think about racism as a thing and how it affects us in the workplace or at school. Yeah. ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ, ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਸੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ 'ਤੇ ਨਹੋਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ all ideas roaming around the power. Exactly, that's right. So help, if you're a parent and you want your child to be unaffected by this, then the main thing is to allow them to have their own power. That doesn't mean allow them to become bullies, but to listen and to hear and to help them understand power. That means also helping them to have the language around feelings, listen to them around feelings, help them talk about their own feelings and talk about when they feel good and when they don't feel good. So having those conversations are so important. ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਡੈਨੀਅਲ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ I want to clear one thing before we go ahead. Like sometime we are calling Gora. Is this racism? Well, I don't know. So what is racism in the end? So when we say all people who look like this, or who are from that country, state, village, suburb, whatever, all of them act like that. Ultimately, it's what we call essentializing, saying all people who look like that act like that, either positive or negative, right? That is what racism is. It's saying the race has this quality. We all know that's wrong, don't we? Right? You're Punjabi. You know that all Punjabis don't behave the same, right? But I'm not Punjabi, and if I said all Punjabis do this, that's racism. Okay? So racism is tied up with this notion of white supremacy. And white supremacy was this notion that started to happen when Europeans started to colonize other countries, and other cultures and other people. So it happened in Australia to the Aboriginal people, etc. So in order to justify the colonization, to say actually us taking your land is okay, they invented this term of race, this racist term of white supremacy, say actually, which said actually by taking your land and teaching you English, that's good for you. Of course it's not good for you, but they invented this term of this notion of white supremacy. And racism is built up in that. So the term Gora, it depends in your mind what you want to say with the word in Gora. Which way I am saying? Well, it is a collective term for white people, maybe. Punjabi is a collective term for people from Punjab. But saying you're Punjabi is not racist, is it? No. Because simply that. Saying I'm Australian is not racist. I have an Australian passport, therefore legally I'm Australian. So what do you want to say with the word Gora? Just we can define to the another community people. We never say we are Kala. We never say to our, and we can't listen. Some people don't want to listen this thing, we are Kala or brown. They don't feel good. But normally in the everyday, included me, we are saying I was going to there was a Gora workshop, Gora shop. Normally we are using in whole day this word. Sometime I am finding another word for this one, because
sometime front of like we are sitting together and you ask me where you fix this one, is there one any Indian, Desi or Gora? So Yeah. that is term is not, our thinking is not bad in to explain that thing, but just we want to find the define to this thing and Yeah. show the difference. So it is complicated. I mean, generally, I teach art, and we always think about things are out of focus until they come into focus. Yeah. So we start general, Yeah. then we go specific. So that's it, and it depends on our attitude. Now, I think the important thing to always assess when we're talking about this is when I say, it was fixed by an Indian, that could be legally correct. The person who fixed it has an Indian passport, therefore they're Indian. Or I could be wanting to say it, which is taking away that person's power, right? So it's up to the motivation behind it. Am I taking away somebody's power within it? So sometimes people get mixed up with notions of, appropriation and exploitation and things like that. It's really important to think, is somebody's power being taken away from them? Rightly or wrongly? So colonization was taking away people's power, wasn't it? Yeah. The British went to India, took their power away and said, we're the rulers now, you can be under us. Not okay. Okay? So, and that can happen in relationships as well. And it often happens in gender scenarios as well, where men will step in and say, right, okay, all you women, I'll tell you how it's going to happen. Yeah. That's taking away the women's power, right? Adults can do it to children. People can do it in workplaces. Children can do it to adults, elders, etc. Take away people's power. So it's all about examining, what are we doing with this word? Am I taking away someone's power? Now, when somebody already has a lot of power, like the Prime Minister or the head of a political party or a super wealthy billionaire, then sometimes they've got enough power and it's good to take away some of their power. It depends on. Not in a mean way, but sometimes it's important to talk truth to power, to take some of that power back. So very, very good Yeah. point. ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ women and men power and normally when I'm every day listening, watching, and it's happening in my community as well, there is a mental torture things as well, and you are giving special term for this one as well maybe. So what is that, like sometime one partner is controlling to other partner. I'm not talking about men or women. We are just talking partners. It can be men, it can be women. Yeah. So they are controlling each other, to one is controlling to other one. Yeah. And what do you think that? Okay, well this moves into another thing. We've talked about racism now as a big philosophical thing. Yeah. And we know that happens. So it's important always, I think what this topic brings up is to think, who has the power in this room, in this scenario, and is that power shared equally? Are we giving power? Are we taking power? Etc. Power is really important to think about. Now, what you're talking about is
a thing called coercive control, which is now illegal in New South Wales and I think Victoria and Queensland, soon to be illegal in South Australia as well. So we all know about domestic violence. Violence is abusive through verbal or physical abuse in the household. Now, coercive control is different. It doesn't usually involve physical contact or hitting or things like that. But coercive control is where somebody is taking away the other person's power constantly, such as money, or you're not allowed to go to that person's house, you're not allowed to see your friends anymore, you're not allowed to see your family, you're not allowed to see that, you're not allowed to do that. So coercive control means a way of coercing the person. Coercing means by force, right? Forcing the person to have less power in a relationship and not to thrive. So that is something that can be complained to the police. Okay. So that the thing is, once something becomes illegal, you can take it to the police. Before, you could just go to the police and say, my husband's controlling my money and won't let me have it. The police could go, is he hitting you? No, he's not hitting me. Okay, then there's nothing much we can do about it. But now there is something they can do about it. Because that's a useful thing. So you called it mental torture, and that's a good word for it. It is like a mental torture. But now that's illegal. So that's a different thing, obviously, and it happens in all communities. That's not to do with racism as such. Yeah. ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰਫੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੁਲਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। So Daniel, sorry, this is a little bit different topic, but we will explain later on when the maybe SA government bring that law, then we will talk about these things. Yeah. But now in this program we want to wrap up to the racism. Yeah. And I have one more question. Yeah. Like I am nearly 20-year-old in Australia now. So because of my language barrier, I can speak, I can understand what only common English, common things, which one basic things you can say. But when someone is slanging me and they are throwing on few slangs on me, sometimes I'm stuck. What the thing? This was the positive or this was the negative? Even we can't judge their attitude. It is in the negative way or it is in the positive way. Yeah. So that is sometime I seen when I'm going on the bed that day, still it's going in my mind, what they said, what was the thing, why they said this thing. So yeah, good point. That's a really, really good point. Now, I think at these things, we've been talking a lot about power. If you have and we talk about gut feeling, right? So gut feeling is when you go, I don't feel quite good about that. Trust your gut feeling, all right? There's a lot of reasons for that. Trust the feeling that you get from people. Somebody told me once that nobody ever remembers what you say, they only remember how you made them feel. Trust your feelings. Now, if in those scenarios you say,
I don't know whether this person is making fun of me or whether they're supporting me. At that point, you can take a breath and you can ask that person. You can say, hey, I don't understand what you've just said, but I'm not sure which way you're going with that. Are you mocking me? Now, that is a really important question. Of course, in the world of business and whatever you do, you know, in farming or business or media or whatever, it's not always easy to say those things. But store it up in your mind. And if you feel as though that person mocked you when you bought the thing in the supermarket or in the petrol station or wherever, and you're never going to see that person again, then mentally take it out of your brain and chuck it in the rubbish bin. Let them go. Let them go. But if you feel really bad about it, then ask them that question. Say, hey, I don't know exactly what you said, but I feel not very good about what you said. Can you explain yourself, please? That's taking your power back as well. That's really important, and you can do that. Don't ever feel as though you can't do that. It's really important to do that. But sometimes you've got to make a call. Is that person just, like we call the shield, where if you're throwing something at me, I just go, yeah, it's not going to affect me, right? That's useful to have that. But if it happens too much, for example, you go to a shop or a petrol station and somebody sniggers at you, laughs at you, mocks at you, something, you go, I don't feel very good about that. I'd like to speak to your manager. That does wonders for people's attitudes. It improves them enormously. Just by saying that is really, really important. I remember having a conversation with somebody at a big college that will remain nameless. I rang to talk about a student who was having an issue. The person who talked to me was very rude. Now, that is a college that deals a lot with international students, and I thought that person's being rude to me and therefore being rude to that student. At the end of the halfway through the conversation, I said to her, you're being rude to me. I don't want to speak to you anymore. I want to speak to your boss. Her attitude changed immediately and was trying to backtrack and say, oh, no. I said, I don't want to speak to you anymore. I want to speak to your boss. She then had to put me online to the boss. I explained to the boss, one, the person I spoke to was being very rude. I want to speak to you about this because what's going on is not okay. The funny thing was, a year later, that college closed down because their attitude was not okay. It's always good to just take stock and go, how am I feeling in this conversation? If you don't feel good, say, I don't like the way you're talking to me. I want to speak to your manager. Bang! Instant change, usually. ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਆਪਦੀ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਟਾਪ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਅ ਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਸਟੈਪ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਣੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੀ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। One more example which I think I've reminded of that is really good for the listeners. A good friend of mine is a Sikh who him and his wife both wear kirpan. The wife went to hospital to have their first baby, and during the labour, a nurse, the midwife,
that they hadn't met before, saw the kirpan and then made a big fuss about it. Said, you have to take that off or I'm going to call security. Crazy scenario. The woman's in labour, first child, has not been in that situation before. The nurse was really acting in a racist way. Not okay. They should have dealt with this. The nurses in the hospital should have dealt with this before, not on the day of the labour. Anyway, the wife said, I'm going through labour, this is huge, I'll take my kirpan off. I don't feel happy about it. But she gave it to the husband took it down, put it in the car. Now, 3 weeks later, the husband said to me, this is what happened. I'm not sure, but I don't feel good about that. Should that have happened? I said, absolutely not. That should not have happened. So, together we wrote a letter to the hospital saying, this is what happened. We don't feel good about that. The hospital management then said, that's not okay. That should not have happened. What could we do about it? Come in and have a meeting. So we met with that person, and she also brought into the meeting a cultural liaison officer for the hospital. Not only for the hospital, but the whole Women's and Children's Health Network. From that incident, the liaison person said, we need to understand different communities better. So they started a whole committee called the Multicultural Round Table. So with that, we then invited Sudanese people, African people, Muslim people, lots of different people into that to talk about their experiences in the Women's and Children's Health Network. And they all had a voice. The African woman said, I've always wanted to talk about this because my people have experienced racism there. Some of the Muslim women did the same. So that one small effort then changed it for a lot of other people. And I remember thinking, that is the kirpan actually doing its job. The kirpan says, I'm not going to be a bystander. I'm going to stand up and do something about it. Not violently, not aggressively, just I'm going to persist and do something about it. It's a beautiful, beautiful example of that. ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਧੁਰਤ ਦੀ ਛੇੜਤੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਇਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪਲ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਪਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਰੱਖਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲੀਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਤਰੀ ਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਮਾਲ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਵੈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜੋ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Daniel, I'm really thankful which one you explain about Kirpan. Still, as you feel, I'm feeling a little bit. So, Daniel, it's important. In this topic, or would you like to explain any? I think we've talked a long time. Yeah. So we can talk about these sorts of things for a long time. But if people who are listening to this have any issues, find your safe people, talk to those people. It's all about often talking about something immediately gives you more power. Talking about it is so important. Talking about it to other people. Don't let other people push it under the carpet, say ignore it, it'll go away. If you're feeling it, it's important. Talk about it. And also write into us if you want us to discuss a particular issue. Let's talk about it. We should have, an opportunity to talk to people
and respond to people's issues or worries or concerns too. But find your people, talk about it, okay? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਨੀਅਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਤੇ ਜੈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ giving hand for help. So I'm just telling my viewers, anytime you need anything, just call. Thank you. Thank you for having me in the community. Thanks. Thank you so much. Thanks. And laiye ijazat. Thank you. Sat Sri Akal.